Hello students, ఈ వీడియోలో మనం ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ కంప్లీట్ చాప్టర్ థియరీ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ జేఈ నీట్ అండ్ ఎంసెట్ క్వశ్చన్స్ ఏముంటాయో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్. సో వాట్ ఈస్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్? యాక్చువల్లీ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఏంటి అంటే, యాజ్ వి ఆల్రెడీ నో, whenever current flows through the conductor, it produces magnetic field around it. Similarly, when magnets moves through the coil, it produces electric field or induced EMF. So changing electric field is producing magnetic field, changing magnetic field is producing electric field. So a changing electric field produces changing magnetic field and vice versa, which gives rise to a transverse wave known as electromagnetic wave. ఇక్కడ changing electric field produces magnetic field and changing magnetic field is producing electric field. So the time varying electric and magnetic fields are mutually perpendicular to each other. So E bar is the electric field and B bar is the magnetic field. Then so this E bar and B bar are perpendicular to each other, and also they are perpendicular to direction of wave propagation, direction of wave motion అనొచ్చు. Wave motion, direction of wave motion. So electric vector is responsible for the optical effects in the electromagnetic wave called light vector. ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండు ఉంటాయి. ఇవి రెండు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటాయి. అట్లనే వేవ్ ప్రాపగేట్ అయ్యే డైరెక్షన్ కి ఇవి రెండు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటాయి. అయితే దీంట్లో ఫస్ట్ మనకు ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఏ ఫామ్ లో ఉంటాయి అంటే, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఆర్ light waves. Light is an electromagnetic wave, light waves, and they do not require any medium for their propagation. No medium is required. No medium is required. And E cross B gives the direction of wave. E cross B gives the direction of wave. Direction of wave propagation. E cross B always gives the direction of wave propagation. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. So we get the direction of wave propagation by E cross B. క్రాస్ ప్రొడక్ట్ చేస్తే E వెక్టర్ B వెక్టర్ ని క్రాస్ ప్రొడక్ట్ చేస్తే మనకు డైరెక్షన్ అనేది వస్తుంది వేవ్ ది. నెక్స్ట్ దీంట్లో మెయిన్ కాన్సెప్ట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్. మనకు కండక్షన్ కరెంట్ తెలుసు. కండక్షన్ కరెంట్ ఏంటి? ఏదైనా ఒక వైర్ లో ఫ్లో అయ్యే చార్జ్ క్యారియర్స్ ని మనం సింపుల్ గా ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అంటాం. ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ని ఇక్కడ కండక్షన్ కరెంట్ అంటారు. మరి డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ ఏంటంటే, ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఒక కెపాసిటర్ తీసుకోండి. టేక్ ఏ కెపాసిటర్. ఇది ప్లస్ క్యూ అనుకోండి, ఇది మైనస్ క్యూ. కనెక్ట్ బ్యాటరీ పొటెన్షియల్ వి. ఒక బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేయండి. బ్యాటరీ పొటెన్షియల్ వి. ఎప్పుడైతే మనం స్విచ్ ఆన్ చేస్తామో సర్క్యూట్ ని, దీంట్లో కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. వైర్ లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ని మనం కండక్షన్ కరెంట్ అంటాం. కండక్షన్ కరెంట్ ఐసి. ఫర్ ద కంటిన్యూస్ కరెంట్, అయితే ఈ వైర్ లో ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు కెపాసిటర్ లో కూడా కరెంట్ ఫ్లో కావాలి కదా. సో ఈ కెపాసిటర్ లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ని మనం డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ ఐడి అని అంటాం. డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ ఐడి, వేర్ ఐసి ఇస్ ద కండక్షన్ కరెంట్. ఐసి కండక్షన్ కరెంట్, కరెంట్ విచ్ ఫ్లోస్ త్రూ ద వైర్, conduction current. And so id is the displacement current which flows inside the capacitor plates. ఈ టూ కెపాసిటర్ ప్లేట్స్ మధ్య ఫ్లో అయ్యే కరెంటే మనకు డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్. ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ ఫర్ ద కంటిన్యూస్ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్, మన కండిషన్ ఏంటి? కంటిన్యూస్ గా కరెంట్ ఫ్లో కావాలంటే కండక్షన్ కరెంట్ must be equal to displacement, or else displacement current must be equal to conduction current. So also magnetic electric flux phi equal to what? From Ohm's law, from Gauss law we have Ohm's law, Gauss law. From Gauss law we have electric flux phi equal to Q by epsilon naught. Charge Q equal to what? Phi into epsilon naught. Displacement current id equal to displacement id equal to current I equal to dq by dt. Q ప్లస్ లో పై ఇప్సిలాన్ నాట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి.
d by dt of pi epsilon naught. సో దీన్ని ప్రాపర్గా అరేంజ్ చేసి రాస్తే displacement current id equal to epsilon naught into d pi by epsilon naught into d pi by dt. ఇక్కడ రాస్తాను నేను. Displacement current id equal to ఇక్కడ రాసాను తీసేస్తాను. Displacement current id equal to epsilon naught into d pi by dt. ఈక్వేషన్ జాగ్రత్త రాసుకోండి. ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ ఈక్వేషన్ ఫర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్. Suppose we know from capacitance q equal to cv. ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ i equal to dq by dt. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి d by dt of cv. సో కెపాసిటెన్స్ ఎట్లా ఉంటుంది c into dv by dt, where v is the electric potential difference. ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో మనకు దీన్ని యాక్చువల్గా మనం దీన్ని ఆంపియర్స్ లా నుంచి రాస్తాం. ఆంపియర్ మ్యాక్స్వెల్స్ లా అంటాం దీన్ని. ఆంపియర్స్ లా నుంచి రాస్తే ఆంపియర్స్ లో జనరల్ ఆంపియర్స్ లో ఏముంటుంది మనకు ఇంటిగ్రేషన్ క్లోజ్ సర్కిల్ బి డాట్ డిఎల్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఐ. సో అయితే మ్యాక్స్వెల్ ఏం చేస్తాడంటే దీంట్లో కొంచెం ఇన్కన్సిస్టెన్సీ చూస్తాడు ఈ ఈక్వేషన్ లో. ఇది ప్రాపర్ గా లేదని చెప్పి, సో దీంట్లో ఈ కరెంట్ ఏంటంటే యాక్చువల్ గా సమ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ అండ్ కండక్షన్ కరెంట్. సో దీన్ని ఏం రాయొచ్చు అంటే ఇంటిగ్రేషన్ బి డాట్ డిఎల్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ టైమ్స్ ఆఫ్ కండక్షన్ కరెంట్ ఐసి ప్లస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ ఐడి. సో మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, ఐడి ఈక్వల్ టు ఇప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ డి పై బై డిటి. సో ఇది రాసేయండి దీంట్లో. రాస్తే ఇంటిగ్రేషన్ బి డాట్ డిఎల్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ టైమ్స్ ఆఫ్ conduction current IC plus displacement current ID is what epsilon naught into d pi by dt, where pi is the electric flux. Pi is the electric flux. So finally దీని నుంచి మనం ఏం కంక్లూడ్ చేయొచ్చు? ఇన్ ఏ కండక్టింగ్ వైర్, సో వైర్ లో ఏ కరెంట్ ఉంది మనకు? వైర్ లో ఉన్నది మొత్తం కూడా కండక్షన్ కరెంట్. ఇన్ ఏ వైర్, ఇన్ ఏ కండక్టింగ్ వైర్, ఇన్ ఏ కండక్టింగ్ వైర్ కండక్షన్ కరెంట్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో. వైర్ లో కండక్షన్ కరెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ జీరో. ఇన్ ఏ కెపాసిటర్, inside the capacitor, inside the capacitor, inside the capacitor conduction current is zero, displacement current not equal to zero. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ దీనిపైన కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం, కావాలంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ పైన కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎస్టాబ్లిష్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ ఆఫ్ 1 milliampere, displacement current, in order to establish displacement current of 1 milliampere, the space between the plates of 2 microfarad capacitor, capacitance 2 microfarad. What is the space? Distance ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. Space between the capacitor plates of 2 microfarad, the potential difference had applied to. So డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ ఇచ్చిండు, కెపాసిటెన్స్ ఇచ్చిండు. మనకి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే దీంట్లో find the potential difference needed to apply. Potential difference. What is the potential difference? dV by dt. What is the potential difference? Equation మనకు displacement current ID equal to C into dV by dt. So dV by dt equal to ID by C. Displacement current ఎంత? 1 milliampere. 1 into 10 to the power of minus amperes by 2 microfarad. 2 into 10 to the power of minus 6 farad. ఇది 1 by 2 times of 10 to the power of minus 6 minus plus 6 into కాబట్టి 10 to the power of 3. సో ఇది 2 1000 రాస్తే మనకి ఇక్కడ మిగిలేది 500
volts per second, 500 volts per second. నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉంది దీనిపైన, డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ పైన. ఏ parallel plate capacitor of capacitance a parallel plate capacitor of capacitance 20 microfarad given capacitance of parallel plate capacitor C equal to 20 microfarad. 20 microfarad ని 20 into 10 to the power of minus 6 farad గా రాస్తున్నాను నేను. Is being charged by voltage source whose potential is changing at the rate of changing the potential whose potential is changing at the rate changing potential dA by dt at the rate of 3 volts per second. The will be conduction current will be, what is the conduction current, value of conduction current? The current flows through the capacitor. Displacement current must be equal to conduction current. So displacement current की formula है, displacement current ID equal to C into dV by dt. Capacitance ఎంత ఉంది, 20 into 10 to the power of minus 6 అంటే 2 into 10 to the power of minus 5 into dV by dt is 3. 3 to the 6. 6 into 10 to the power of minus 5 is the minus 5 is the current which is amperes. లేదంటే 60 దీన్ని మైక్రో ఆంపియర్స్ లో రాస్తే 10 to the power minus 5 ని 6 చేస్తే 60 into 10 to the power of minus 6 అవుతుంది ఆంపియర్స్. దీన్ని 60 మైక్రో ఫారడ్ గా కూడా రాయొచ్చు. సో ఇవి సరిపోతుంది. దీని నుంచి ఎక్కువ ఏమడగారు, అడిగిన ఈ వాల్యూస్ ఏమడుగుతున్నారు, డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ ఈక్వేషన్స్. ఒకసారి డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ ఈక్వేషన్ ఒక దగ్గర రాస్తా, ఇవి జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది. మనం ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఫర్ కంటిన్యూస్ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు కండక్షన్ కరెంట్. నెక్స్ట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ ID ఈక్వల్ టు ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ d pi by dt. సో ఇదొకటి, ఇది ఫ్లక్స్ ఇచ్చినప్పుడు వాడే ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కెపాసిటీ ఇచ్చినప్పుడు C ఇంటూ dV by dt. ఇది రెండు. నెక్స్ట్ ఇన్ ఏ కండక్టింగ్ వైర్ వైర్ లో కండక్షన్ కరెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది. కండక్షన్ కరెంట్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ 0. కెపాసిటర్ లో కండక్షన్ కరెంట్ 0, డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ నాట్ ఈక్వల్ 0. అంటే వైర్ లో కండక్షన్ కరెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది, కెపాసిటర్ లో డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో కండక్షన్ కరెంట్ 0 అవుతుంది, కెపాసిటర్ లో డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్. మ్యాక్స్వెల్ ఒక 4 ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ కి. ఇవి కంప్లీట్ ఫిజిక్స్ ని చేంజ్ చేసిన ఈక్వేషన్స్. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ గాస్ లా ఇన్ మ్యాగ్నెటిజం, గాస్ లా ఇన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్, గాస్ లా ఇన్ మ్యాగ్నెటిజం. ఇట్లా లైన్ ఉంటే ఫస్ట్ ది గాస్ లా ఇన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్, గాస్ లా ఇన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్, electricity, Gauss law of electricity. Another question, integration E dot ds equal to 1 by epsilon naught times of charge q, net charge q enclosed by the closed surface. Second thing, Gauss law in magnetism, Gauss law in magnetism, Gauss law in magnetism. The integration B dot ds equal to 0. Next, Faraday's law. Faraday's law, integration B dot Faraday's law is integration B integration E dot dl line integration E dot dl equal to minus d pi b by dt. ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. ఫోర్త్ లా ఆంపియర్స్ లా. ఆంపియర్స్ మ్యాక్స్వెల్ లా కూడా రాయొచ్చు, మనం ఇంతకుముందు రాసింది ఆంపియర్స్ మ్యాక్స్వెల్ లా. ఫోర్త్ వన్ ఆంపియర్ మ్యాక్స్వెల్ లా, ఆంపియర్ మ్యాక్స్వెల్ లా, ఇంటిగ్రేషన్ b dot dl
ఈక్వల్ టు ఐ ప్లస్ ఐ ప్లస్ డో డి బై డో టీ వచ్చి లేదంటే ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ డి పై బై ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ డి పై బై డిటి. ఇంతకు రాసిన ఈక్వేషన్ ఇది. వి డాట్ డిఎల్ ఈక్వల్ టు ఐ ప్లస్ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ డి పై బై డిటి. ఇవి 4 ఈక్వేషన్స్. వీటిని మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్ అంటారు. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది దీంట్లో. ఫస్ట్ గాస్ లైన్ ఎలక్ట్రిసిటీ, సెకండ్ గాస్ లైన్ మ్యాగ్నెటిజం, థర్డ్ Faraday's law of electromagnetic induction, థర్డ్ modified Ampere's law or ఆంపియర్ మ్యాక్స్వెల్ లా అని చెప్తాం. ఈ 4 మనకు ఎక్కువగా మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ లో ఇస్తారు ఎంసెట్ లో అయితే. సో ఇంత చిన్న క్వశ్చన్స్ జేఈలో మేబీ రాకపోవచ్చు, బట్ పాసిబిలిటీ ఉంది. సో ప్రతి ఒక్క ఈక్వేషన్ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. వీటిని యూజ్ చేసి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేస్తాం మనం. నెక్స్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. మరి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ప్రొడక్షన్ ఎట్లా? సో హౌ డు వి ప్రొడ్యూస్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్? Accelerated charges radiate energy in the form of EM waves. So it is a source of EM waves. First ఏంటంటే సోర్స్ ఏంటంటే యాక్సిలరేటింగ్ చార్జెస్, మూవింగ్ చార్జెస్. యాక్సిలరేటింగ్ చార్జెస్ ఆర్ మూవింగ్ చార్జెస్ produces EM waves. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మూవింగ్ చార్జెస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఎప్పుడైనా ఒక ఛార్జ్ క్యారియర్ పోతుంటే దాని చుట్టూ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, అది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్యారీ చేస్తుంది, దాని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ an oscillating charge produces oscillating electric field, in turn which produces oscillating magnetic field. Second, oscillating charges. Oscillating charges. Oscillating charges produces oscillating electric field. So oscillating electric field ఉందంటే దాని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. సో ఆసిలేటింగ్ చార్జెస్ ప్రొడ్యూసెస్ ఆసిలేటింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. దిస్ ఆసిలేటింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూసెస్ ఆసిలేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. Third, the oscillating electric and magnetic fields regenerate each other and propagate through space as a wave called EM wave. ఈ ఆసిలేటింగ్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఇవి రెండు కూడా అవి రీజనరేట్ అవుతుంటాయి. కంటిన్యూస్ రీజనరేట్ అయ్యి మొత్తం ఒక వేవ్ లాగా ట్రావెల్ అయితే వీటిని ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అంటాం. An electric charge. Fourth, an electric charge oscillating harmonically with frequency nu. An electric charge. ఆల్రెడీ చెప్పిన ఇక్కడ మూవింగ్ చార్జ్ అని. An electric charge oscillating harmonically. So, harmonic oscillating charge. Electric charge oscillating with frequency nu produces EM wave of same frequency nu. So ఇది ప్రొడక్షన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. ప్రొడక్షన్ తర్వాత చూద్దాం. ఇంకా ఇవి సోర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. నెక్స్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, వీటిని ప్రాపర్టీస్ అని కూడా అనొచ్చు. Characteristics or properties of electromagnetic waves. So, electromagnetic waves generally ఇవి transverse waves. Electromagnetic waves are first property or first characteristic, these are transverse waves. These are transverse waves. They travels with the speed of light. Travels with the speed of light in vacuum. Speed of light in vacuum, that is 3 into c equal to 3 into 10 to the power of 8 meter per second. 3 into 10 to the power of 8 meter per second. So when electromagnetic wave propagate through space, this electric field vector and magnetic field vector are perpendicular to each other. So they oscillate with the same frequency in phase. They have the same frequency. Next, representation, the equation of electromagnetic waves. Itla represent చేయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ సపోజ్ వేవ్ representation or representing the electromagnetic waves. Actually electromagnetic wave ఎట్లుంటుందంటే x and y axis z axis తీసుకుంటే ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అయితే ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్. ఇది బి, మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. సో ఇది మొత్తము ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్, ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్.
If I want to represent wave traveling in positive x direction, can be represented as E equal to E naught sine kx minus omega t. Magnetic field B equal to B naught, magnetic field vector, electric field vector B naught sine kx minus omega t. So ఇక్కడ E naught B naught అనేవి amplitude of the waves, amplitude of the electric and magnetic fields. And electromagnetic waves can be polarized, means we can restrict them to propagate in only one direction. సో ఇక్కడ కొన్ని థింగ్స్ మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది ఈ వేవ్ ఈక్వేషన్ రిలేటెడ్. వేవ్ ఈక్వేషన్ లో ఈ నాట్ వి నాట్ అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ వేవ్ కి రిలేషన్ ఉంటుంది. సో దాన్ని ఎట్లా రాస్తామంటే ఈ నాట్ ఈక్వల్ టు సి ఇంటూ వి నాట్. ఈక్వేషన్స్ ఈ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఆర్ స్పీడ్ ఆఫ్ వేవ్ సి ఈక్వల్ టు ఈ నాట్ బై amplitude of electric field by amplitude of magnetic field. So RMS లో రాస్తే RMS terms లో రాస్తే E RMS equal to C into B RMS. RMS లో రాస్తే ఇది equation. So this ERMS equal to, so RMS value of electric field ERMS equal to E naught by root 2, లేదంటే E naught equal to root 2 ఈ ఆర్ఎంఎస్. జనరల్గా మనకు ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూస్ ఇస్తారు, ఆంప్లిట్యూడ్స్ చాలా తక్కువ ప్లేస్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. వేవ్ ప్రాపగేటింగ్ అని ఇచ్చిందంటే కంపల్సరీ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ తీసుకోవాలి దాన్ని. సిమిలర్ గా బిఆర్ఎంఎస్ ఉంటుంది మనకు. బిఆర్ఎంఎస్ ఈక్వల్ టు బి నాట్ బై రూట్ 2 ఆర్ బి నాట్ ఈక్వల్ టు రూట్ 2 బిఆర్ఎంఎస్. ఇది ఇక్కడ వేవ్ ఈక్వేషన్ లో చూసుకుంటే ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, kx మైనస్ ఒమేగా టీ ఉంది కదా, దీంట్లో k is propagation constant, k equal to 2 pi by lambda and omega is angular frequency 2 pi by t or దీన్ని 2 pi f 2 pi f గా కూడా రాయొచ్చు ఫ్రీక్వెన్సీ. వేవ్ వెలాసిటీని మనం ఇంకొక ఈక్వేషన్ లో కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. వేవ్ వెలాసిటీ v equal to ఈ ఒమేగా అండ్ k వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు v equal to ఒమేగా బై k. సో ఇదొక ఈక్వేషన్ అవుతుంది వెలాసిటీకి. సో ఇదొక ఈక్వేషన్, ఈ రెండు ఏదైనా వాడచ్చు. ఒమేగా అండ్ k వాల్యూస్ ఉంటే వేవ్ వెలాసిటీ ఈజీగా వస్తుంది ఒమేగా బై k. అండ్ ఇంకొక రకం కూడా v ఈక్వల్ టు లాంబ్డా f లాంబ్డా v ఈక్వల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటూ వేవ్ లెంత్. సో ఇవి డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ద ఫైండింగ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద వేవ్. c ఈక్వల్ టు ఈ నాట్ బై బి నాట్ ఒకటి వాడచ్చు దాని నుంచి, లేదా v ఈక్వల్ టు ఒమేగా బై k ఒకటి, ఆర్ v ఈక్వల్ టు f లాంబ్డా. సో ఇదొకటి. నెక్స్ట్ సో ఇంకొక ఈక్వేషన్ కూడా ఉంటుంది ఫైండింగ్ ద స్పీడ్. c ఈక్వల్ టు 1 బై అండర్ రూట్ మ్యూ నాట్ ఎప్సిలాన్ నాట్. దీని నుంచి మనము రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్సెస్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. Refractive index can be defined as speed of light in vacuum by speed of light in medium. So medium లో speed of light ఏమి అంటే v equal to 1 by under root mu epsilon. సో ఇక్కడ c ఇది స్పేస్ ఆర్ వాక్యూమ్, ఇది మీడియం లో. స్పీడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఇన్ వాక్యూమ్, స్పీడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఇన్ మీడియం. లైట్ వేవ్స్ అని అనుకోండి, లేదంటే సింపుల్ గా. సో మనకి n ఏమొస్తుంది అంటే n equal under root 1 by ఉంది కాబట్టి మ్యూ నాట్ ఎప్సిలాన్ నాట్ బై మ్యూ ఎప్సిలాన్. ఇది కూడా రూట్ అండర్ రూట్ మ్యూ నాట్ ఎప్సిలాన్ బై అండర్ రూట్ మ్యూ ఎప్సిలాన్. సో దీన్ని n ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీగా రాయొచ్చు. ఎప్సిలాన్ మ్యూ నాట్ బై మ్యూ ఈజ్ మ్యూ ఆర్ అండ్ ఎప్సిలాన్ నాట్ బై ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఎప్సిలాన్ ఆర్. మ్యూ ఆర్ ఎప్సిలాన్ ఆర్. సో ఇప్పుడు మీకు ఈ స్లైడ్ లో ఉన్న అన్ని ఫార్ములాస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో వీటిపై నుంచి మనం ఎక్కువగా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చేస్తాం. ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్స్ బికమ్స్ maximum at same place and time, phase difference is 0.
ఇవి డిఫరెంట్ ఈక్వేషన్స్ related to electromagnetic wave characteristics. Next to energy density of electromagnetic wave. Electromagnetic wave energy density. Energy per unit volume called energy density. So ఏదైనా ఒక electromagnetic wave తీసుకోండి. So consider an electromagnetic wave with a electric field vector E equal to E naught sin omega t minus kx or kx minus omega t. సో ముందు అట్లనే రాసిన కొట్ట జరుగుతాం ఎట్లయినా రాయొచ్చు kx minus omega t and magnetic field vector B equal to B naught sin kx minus omega t. In a small volume dV, the energy of electric field, electric energy density, electric field energy density, U equal to 1 by 2 epsilon naught E square. Magnetic field density, you know, magnetic field density UV, magnetic field density UV, energy per unit volume in the magnetic field UV equal to V square by 2 mu naught, V square by 2 mu naught. So volume terms లో రాస్తే UE equal to just multiply it by volume 1 by 2 epsilon naught E square into dV per magnetic field density UB equal to 1 by 2 B square by mu naught into dV. So does total energy density of electromagnetic wave, total energy density, total energy తీసుకుంటే U equal to UE plus UB. సో ఏమవుతుంది 1 by 2 epsilon naught E square into dV plus 1 by 2 V square by mu naught into dV. ఇది total energy of electromagnetic wave. This is the total energy. Total energy nothing but sum of energy of electric field vector and magnetic field vector. సో దీంట్లో ఒక యావరేజ్ వాల్యూ తీసుకుంటే if we take the average over the long time, so average value తీసుకుంటే ఇక్కడ E square B square అనేది కాబట్టి E square అంటే ఏమవుతుంది E naught square sin square kx minus omega t. సో వీటిని ప్రాపర్గా రాయాలనుకుంటే ఇంకా వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 by 2 epsilon naught ఈ స్క్వేర్ అంటే ఏముంటుంది మనకు ఈ వాల్యూ ఈ స్క్వేర్ నుంచి వాట్ ఈ నాట్ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ kx minus omega t plus 1 by 2 b square by mu naught into b square plus లో b naught square sin square kx minus omega t sin square. So if we take a average over the long time, the square of sine function will become 1 by 2. సో ఈ వాల్యూ మొత్తం 1 by 2 అయిపోతుంది, ఇక్కడ కూడా 1 by 2 అవుతుంది. అయితే మనకు ఫైనల్గా ఏం మిగులుతుంది యావరేజ్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్, యావరేజ్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ U average energy density equal 1 by 4. సో సైన్ స్క్వేర్ ఫంక్షన్ 1 by 2 అవుతుంది, అప్పుడు 1 by 4 epsilon naught E naught square plus 1 by 4 B square by B naught square by mu naught. So ఇది ఈక్వేషన్ average energy density of electromagnetic wave. This is the average energy density of an electromagnetic wave. Either 1 by 4 epsilon naught E naught square తీసుకోవచ్చు లేదా 1 by 4 B naught square by mu naught అన్నిట్లో ఏది తీసుకున్నాం. ఓకే, ఇది యావరేజ్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ. ఇంతకుముందు రాసింది మనం టోటల్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ రాసినాం U equal to 1 by 2
ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో రాస్తే 1/2 ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈ స్క్వేర్. సో ఇది కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు, ఇది టోటల్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ రిలేటెడ్, ఇది యావరేజ్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ. జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, టోటల్ రాస్తున్నామా యావరేజ్ రాస్తున్నామా అనేది కేర్ఫుల్ గా చూసుకొని రాస్తే బెటర్. యావరేజ్ వాల్యూ, టోటల్ వాల్యూ వేరే యావరేజ్ వాల్యూ వేరే. యావరేజ్ వాల్యూ అన్నప్పుడు మనకు 1/4 వస్తుంది. టోటల్ వాల్యూ రాసినప్పుడు ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ రాసిన ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ మ్యాగ్నెటోస్టాటిక్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ రాసినప్పుడు 1/2 వస్తుంది. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. సో ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఈక్వేషన్ ఒకసారి రాద్దాం మళ్ళీ. ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఎనర్జీ డెన్సిటీలో మనకు మొత్తం 2 ఉన్నాయి కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ UE ఈక్వల్ టు 1/2 ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈ స్క్వేర్ ఇంటూ dv. అవసరం లేదు. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో UB ఈక్వల్ టు ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ రాస్తాను ఇక్కడ నేను 1/2 v స్క్వేర్ బై మ్యూ నాట్. ఇది టోటల్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఫామ్, టోటల్ ఎనర్జీ డెన్సిటీకి. అదే యావరేజ్ వాల్యూ రాస్తే UE యావరేజ్ వాల్యూ రాస్తే 1/4 ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ ఈ నాట్ స్క్వేర్. ఇక్కడ ఆంప్లిట్యూడ్స్ రాస్తాం, ఇక్కడ జనరల్ గా రాస్తాం, ఇది ఆంప్లిట్యూడ్ లో రాస్తున్నాం, యావరేజ్ రాస్తాం. జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. UB యావరేజ్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ 1/4 v స్క్వేర్ బై v నాట్ స్క్వేర్ బై మ్యూ నాట్, v నాట్ స్క్వేర్ బై మ్యూ నాట్. ఇది average as well as total energy densities of electromagnetic wave. So energy density in electric field, average energy density in electric field must be equal to average energy density in magnetic field. సో ఎందుకంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ లో ఎనర్జీ అనేది టూ వెక్టార్స్ కి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టార్స్ కి యాజ్ వెల్ as మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వెక్టార్ కి ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. సో కాబట్టి యావరేజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఈక్వల్ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ. సో జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతారు, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. సో ద యావరేజ్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ ఎనర్జీ డెన్సిటీ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో యూనిట్స్ ఆఫ్ దిస్ electric field or magnetic energy density or energy density అంటే ఏంటంటే మనం ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్. సో ఎనర్జీ యూనిట్స్ జౌల్, వాల్యూమ్ మీటర్ క్యూబ్, జౌల్ మీటర్ క్యూబ్ ఇన్వర్స్. ఇది నెక్స్ట్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. సో ఫస్ట్ ఇంటెన్సిటీ అంటే డిఫైన్ చేద్దాం. ఇంటెన్సిటీ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ intensity I is defined as the amount of energy crossing per unit area per second. So the amount of energy crossing per unit area per unit time is called intensity I. It is denoted with capital I, intensity of electromagnetic wave. The energy name రాష్ట్రం మనం ఇంతకుముందు energy, total energy is written as energy U into volume delta V అనుకోండి, స్మాల్ వాల్యూమ్. సో A ఇంటూ దీన్ని డెల్టా టీగా రాయండి, ఇది వాల్యూమ్. ఎనర్జీ ఇన్ ఏ గివెన్ వాల్యూమ్, ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ రాస్తే స్మాల్ యూ రాస్తాం. ఇక్కడ టోటల్ ఎనర్జీ కాబట్టి టోటల్ ఎనర్జీ U ఇంటూ డెల్టా V, వేర్ V ఈస్ ద వాల్యూమ్. నెక్స్ట్ వాల్యూమ్ ఏం రాయొచ్చు మనం? వాల్యూమ్ రాయొచ్చు ఏరియా ఇంటూ లెంత్ రాయొచ్చు. సో ఏరియా ఇంటూ లెంత్ ని వెలాసిటీ ఇంటూ టైం, సో అది ఇక్కడ రాయండి. వాల్యూమ్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి తీసుకొచ్చి. ఇంటెన్సిటీ I ఈక్వల్ టు U ఇంటూ ఎనర్జీ, టోటల్ ఎనర్జీ ఇంటూ వాల్యూమ్, ఏరియా ఇంటూ వెలాసిటీ ఇంటూ టీని డెల్టా టీ రాస్తున్నాను నేను కింద, బై ఏరియా ఇంటూ డెల్టా టీ. సో ఏరియా డెల్టా టీ క్యాన్సల్. ఇంటెన్సిటీ I ఏమొచ్చింది? ఇంటెన్సిటీ I ఈక్వల్ టు U ఇంటూ V, where this V is the velocity. జస్ట్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ ని వెలాసిటీతో మల్టిప్లై చేస్తే మనకు ఇంటెన్సిటీ వస్తుంది. ఇక్కడ మనకు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ లైట్ వేవ్స్ కాబట్టి ఇంటెన్సిటీ I ఈక్వల్ టు U ఇంటూ C, స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఆర్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్, U ఇంటూ C. ఇంటెన్సిటీ I ఈక్వల్ టు U ఇంటూ C.
సో అక్కడ ఇంటెన్సిటీ ఈక్వేషన్ ఏం రాయొచ్చు, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇఫ్ ఐ రైట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఐఈ అని రాసిన నేను. energy density U equal to energy density is what? Energy is what? 1 by 2 epsilon naught E square, epsilon naught into E naught square into speed of light c. In terms of magnetic field, intensity I equal to 1 by 2 V naught square by mu naught multiplied by c. So ఇది intensity of electromagnetic wave intensity. So these two are the most important equations. Energy density, intensity in terms of electric field, intensity in terms of magnetic field. ఇవి రెండు జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. Next, momentum and radiation pressure. Momentum and radiation pressure. So electromagnetic wave have linear momentum as well as energy. So electromagnetic waves కూడా momentum ఉంటుంది, అట్లనే ఎనర్జీ కూడా ఉంటుంది. దే క్యారీస్ బోత్ మొమెంటమ్ అండ్ ఎనర్జీ. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ హావ్ లీనియర్ మొమెంటమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎనర్జీ. వెన్ an electromagnetic wave strike a surface, pressure is exerted on it. It is called radiation pressure. ఇక్కడ రేడియేషన్ ప్రెషర్ ఏంటంటే, సపోజ్ ఇక్కడ ఒక వాల్ లాంటిది ఉందనుకోండి, దీనికి వెళ్ళి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ స్ట్రైక్ అయింది. సో అప్పుడు ఇదేం చేస్తుంది, కొంచెం ప్రెషర్ని వాల్ పైన ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది. దాన్ని మనం రేడియేషన్ ప్రెషర్ అంటాం. రేడియేషన్ ప్రెషర్ ఎప్పుడైతే ఇట్లా స్ట్రైక్ అవుతుందో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ అనేది ఎంతో కొంత మొమెంటమ్ ని వాల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. when an electromagnetic wave is incident on the surface, the total energy transferred to the surface in time t is u. The magnitude of momentum transferred equal to u by c, total absorption. So this is the total absorption. Momentum P equal to u by c. ఇది momentum transferred to the wall. P equal to u by c. సో అట్లనే దీని నుంచి మనం అకార్డింగ్ టు క్వాంటమ్ థియరీ కూడా అప్లై చేసి చూస్తే ఇక్కడ P equal to energy by velocity of light. ఎనర్జీ బై వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే, సో యాక్చువల్గా మనకి ఏంది, E equal to mc స్క్వేర్ కదా, E equal to mc into c రాయొచ్చు, mc into c. So mass into velocity is called momentum. E equal to p into c రాయొచ్చు, or p equal to e by c. So energy by speed of light. ఇదే ఇక్కడ రాసినాం మనం, p equal to u by c. మొమెంటం ఈక్వేషన్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది. జనరల్ మొమెంటం ఏం డిఫైన్ చేస్తాం, మొమెంటం p equal to మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ. ఇక్కడ పార్టికల్స్ అయితే వెలాసిటీ v తీసుకుంటాము, లైట్ కాబట్టి m ఇంటూ c మొమెంటం. సో ఇక్కడ అదే మొమెంటం ని రిప్రజెంట్ చేసినాం, p equal to u by c. సో దిస్ ఈస్ ద మొమెంటం. మనం ఒకవేళ క్వాంటమ్ థియరీ ఆఫ్ రేడియేషన్ తీసుకుంటే దీని నుంచి మొమెంటం p ఈక్వల్ టు ఎనర్జీ E ఈక్వల్ టు h nu by c. సో nu ఈక్వల్ టు c by lambda, hc into nu is c by lambda. సో c క్యాన్సిల్ అయితే p ఈక్వల్ టు h by lambda. మొమెంటం p ఈక్వల్ టు h by lambda. సో ఇది కూడా ఒక రిలేషన్ వస్తుంది ప్రెజర్ కి. ఇదొకటి రెండు రిలేషన్స్ జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. ఇది రేడియేషన్ ప్రెషర్. సో నెక్స్ట్ మొమెంటం ఎగ్జర్టెడ్ వెన్ రేడియేషన్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఇస్ ఎంటైర్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్. సో ఇది ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు, ఒకవేళ ఇన్సిడెంట్ అయింది మొత్తం రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ అయింది కంప్లీట్ గా, వాల్ పైన పడింది ప్లస్ బ్యాక్ వచ్చింది, రిఫ్లెక్ట్ అయింది, టోటల్ ఎనర్జీ రిఫ్లెక్ట్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు ఒక యు, ఇక్కడ ఒక యు, కాబట్టి మొమెంటం p ఈక్వల్ టు 2u by c. కంప్లీట్ రిఫ్లెక్ట్ అయినప్పుడు మొమెంటం p ఈక్వల్ టు u by c. సో ఇది మొమెంటం. నెక్స్ట్ రేడియేషన్ ప్రెజర్ చూడాలి. సో ప్రెజర్ సింపుల్ గా మనం ఫోర్స్ బై ఏరియాగా రాస్తాం.
సో దాని నుంచే ఇక్కడ కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేసి చూద్దాం. ప్రెజర్, రేడియేషన్ ప్రెజర్, రేడియేషన్ ప్రెజర్. సో జనరల్ గా మనం ప్రెజర్ ఏం రాస్తాం, ప్రెజర్ P ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ బై ఏరియా. సో హియర్ ఫోర్స్ ఇస్ వాట్, ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటం, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటం. ఇది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ప్రెజర్ P ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ dP బై dt ఇంటూ 1 బై యాజ్ ఇట్ ఈస్, 1 బై యాజ్ అట్లనే రాయండి. ఇక్కడ ప్రెజర్, ప్రెజర్ ఉంది కదా, రేడియేషన్ ప్రెజర్ ఏముంది, రేడియేషన్ ప్రెజర్ ఈజ్ U బై C. అది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం, d బై dt ఆఫ్ U బై C ఇంటూ 1 బై K. ఫైనల్ గా 1 బై AC, సో ఈ AC ఎట్లా ఉన్నాయి, ఇంటూ du బై dt, du బై dt. Amount of energy radiated per unit area per unit time. దీని amount of energy radiated per unit area per unit time. దీన్ని మనము ఇంటెన్సిటీగా రాయొచ్చు, పాయింటింగ్ వెక్టర్. సో P ఈక్వల్ టు S బై A, S by A. du by dt by A is the pointing vector, S by A. For suppose if it is a perfect reflector, ఇది radiation pressure. S is the pointing vector, so S ఏం రాయొచ్చు, where S equal to du by dt into 1 by A. So this is a pointing vector which gives the energy transport, energy transport ఇస్తుంది. If the pressure is the, if the surface is perfect reflector in the radiation, ఇది జస్ట్ సింపుల్ గా ఒకసారి సర్ఫేస్ పైన పడ్డప్పుడు, ఒకవేళ పడ్డ సర్ఫేస్ నుంచి మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అయితే ఇదేమవుతుంది, రేడియేషన్ ప్రెషర్ P ఈక్వల్ టు 2S బై C, 2S బై A రాసిన, 2S బై A కాదు, 2S బై C, 2S బై C, 2S by C, S by C, 2S by C, radiation pressure. For the absorption, P equal to S by C. For complete reflection, P equal to 2S by C. So pressure exerted on the surface S by C or I by C గా కూడా రాసుకోవచ్చు మనకు కావాలంటే. ప్రెజర్ P ఈక్వల్ టు I by C గా కూడా రాసిన తప్పేం కాదు. సో ఎనర్జీ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇస్తుంది కాబట్టి అది ఎనర్జీ వెక్టర్ మనం సింపుల్ గా అయితే కూడా ఇంటెన్సిటీని ఇస్తుంది కాబట్టి ఐ కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, అట్లా కూడా తప్పేం కాదు, అది కరెక్టే. రేడియేషన్ ప్రెషర్. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ ఉంటుంది మనకి. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ కంటే ముందు ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ చూద్దాం. ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ స్పెక్ట్రమ్ కంటే ముందు కూడా దీంట్లో ఇక్కడ చూసినట్లే ఇంటెన్సిటీ ఫర్ పాయింట్ సోర్స్ ఇంటెన్సిటీ ఎట్లుంటుందో చూద్దాం ఒకసారి. ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీలో ఇంకొక చిన్న కాన్సెప్ట్ మనకి ఇక్కడ మిస్ అయింది. సో ఇంటెన్సిటీ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్ సోర్స్, intensity I equal to, intensity I equal to for point source intensity I equal to P by 4 pi r square, and intensity is inversely proportional to square of the distance. Intensity equal to average value of energy into velocity v. So this is point source ki formula for point source. This is the formula for point source. Point source ki formula. దీంట్లో ఒక పాయింటింగ్ వెక్టర్, ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఉంది మనకు. పాయింటింగ్ వెక్టర్ S equal to E cross B by mu naught. E cross B by mu naught. This gives the energy flow. This gives the energy flow. The point vector related information. నెక్స్ట్ మనకు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ ఉంటుంది దీంట్లో.
ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ యాక్చువల్గా దీంట్లో మొత్తం ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ లో మనం ఇప్పుడు చూసేది హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ నుండి లోయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీకి చూద్దాం. ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ వేవ్ లెంగ్త్స్ ఆర్ ఎల్స్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ డిక్రీజింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. ఇంక్రీజింగ్ వేవ్ లెంగ్త్ చూస్తే దాంట్లో ఫస్ట్ గామా రేస్ ఉంటాయి. సో వీటిపైన కంపల్సరీ క్వశ్చన్ అడుగుతారు ప్రతిసారి. సో వీటిని ఎవరు డిస్కవర్ చేశారు, వేవ్ లెంత్ రేంజ్ ఏంటి, ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ ఏంటి, సోర్సెస్. వేవ్ లెంత్ రేంజ్, ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ ఎవరు డిస్కవర్ చేశారు లేదా ఇన్వెంట్ చేశారు, డిస్కవర్ చేసింది ఎవరు, వాటి వేవ్ లెంత్ రేంజ్ ఏంటి, ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ ఏంటి, ప్రొడక్షన్ యూజెస్. ఫస్ట్ గామా రేస్కి వస్తే దీస్ ఆర్ డిస్కవర్డ్ బై బెక్వెరెల్. బెక్వెరెల్ Becquerel and Curie. Becquerel and Curie in year 1896. 1896లో ఇయర్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవి కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. 1896 and the wavelength is of the order. Wavelength order is 10 to the power of minus 14 meters to 10 to the power of minus 14 meters to 10 to the power of minus 10 meters. 10 to the power of minus 14 meters to 10 to the power of minus 10 meters. Main sources simply radioactive decays అనుకోవచ్చు. Radioactive decay or radioactive substances produces, they have nuclear origin. Radioactive decays, radioactive decay produces this gamma radiation. These are mainly used in the cancer treatment. Cancer treatment కు వాడతారు. క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ లో యూజ్ చేస్తారు ఇవి ఎక్కువగా. సో వీటి ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ వచ్చి 5 into 10 to the power of, దే ఆర్ హైలీ ఎనర్జెటిక్ కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. 5 into 10 to the power of 22 to 5 into 10 to the power of 22 to 5 into 10 to the power of 18 hertz. Frequency in hertz. Gamma rays discovered by Becquerel and Curie in the year 1896. So the wavelength range of this gamma rays are 10 to the power of minus 14 meter to 10 to the power of minus 10 meters. They are produced by the radioactive substances are in the radioactive decay, mainly used for the cancer treatment. And the frequency range is from 5 into 10 to the power of 22 to 5 into 10 to the power of 18. Next X-rays. X-rays were discovered by Rontgen. Rontgen in 1895. 1895. The wavelength order is from, the wavelength order of this X-rays is from 10 to the power of minus 12 meters. 10 to the power of minus 12 meters to 10 to the power of minus 18 meters. X-rays are produced in highly electromagnetic. Cathode rays are stopped by a metal of high melting point. A metal of high melting point. Cathode rays fast moving electrons ni stop చేసినప్పుడు a metal of high melting point. So X-rays are produced. సో వీటిని మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే. ఎక్స్రేస్ ఎక్కడ పడతారు, మన బాడీలో ఏదైనా ఫ్రాక్చర్స్, బోన్స్ ఫ్రాక్చర్ అయితే వాటిని చూడడం కోసం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటారు. మెయిన్లీ యూజ్ ఇన్ డిటెక్టింగ్ ఫ్రాక్చర్స్ ఆఫ్ బోన్స్, హిడెన్ బుల్లెట్స్, నీడిల్ ఆర్ కాస్ట్లీ మెటీరియల్ ఎట్సెట్రా ఇన్సైడ్ ద బాడీ, అండ్ ఆల్సో ఇన్ ద స్టడీ ఆఫ్ క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్. సో ఎక్స్రే డైఫ్రాక్షన్ తెలుసు కదా, ఎక్స్రే డైఫ్రాక్షన్ లో వాడేది కూడా XRD, ఎక్స్రే డైఫ్రాక్షన్. మనకు బ్రాగ్స్ లా చదువుతారు కదా, బ్రాగ్స్ లా ఆఫ్ ఎక్స్రే డైఫ్రాక్షన్. టు ఫైండ్ ద క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్, find the crystal structure. X-rays are crystal structure ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం కూడా వీటిని యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ వీటి తర్వాత దీన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ చూసుకుంటారు. ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ చూస్తే ఎక్స్రేస్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ ఫ్రమ్ 3 into 10 to the power of 21 hertz to 3 into 10 to the power of 21 hertz to 3
1 into 10 to the power of 16. 1 into 10 to the power of 16. The order of 10 to the power of 16 to 10 to the power of 21 అని తీసుకోవచ్చు ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ హెడ్జెస్ లో. నెక్స్ట్ ultraviolet rays, UV rays. UV rays are discovered by Ritter. UV rays are discovered by Ritter in the year 1801. 1801. The wavelength order is from 10 to the power of minus 9 meters to 4 into 10 to the power of minus 7 meters. So mostly this radiation, ultraviolet rays, are mostly from sun, and the major part of the electromagnetic radiation mostly comes from the sun only. సో వీటిని ఎక్కువగా ఎందుకు వాడతారంటే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ జింక్ ప్లేట్స్ యూజ్ చేసి దానిపైన అల్ట్రావైలెట్ లైట్ వేస్తే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎమిట్ అయితే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ కోసం వాడతారు. నెక్స్ట్ కిల్ ద బ్యాక్టీరియా ఆఫ్ మెనీ డిసీజెస్. టు కిల్ బ్యాక్టీరియా. యూవీ ప్యూరిఫైయర్స్ అంటారు కదా, అల్ట్రావైలెట్ యూవీ ప్యూరిఫైయర్స్, మనం వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ వాడతాం కదా, దాంట్లో కూడా యూజ్ చేస్తారు. టు కిల్ బ్యాక్టీరియా, యూజెస్ టు కిల్ బ్యాక్టీరియా. To kill bacteria of many diseases, these are used. Ultraviolet rays frequency is from 18 to 10 to the power of 14 to 18 to 10 to the power of 16 hertz. నెక్స్ట్ విజిబుల్ లైట్. సో మొత్తం ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ లో మనకు కనిపించేది ఏదైనా ఉందంటే ఈ విజిబుల్ లైట్ మాత్రం. మన కంటికి కనిపించేది ఓన్లీ విజిబుల్ రీజన్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. సో దిస్ వాజ్ ఫస్ట్ స్టడీడ్ ఇన్ 1666, the year 1666, by Newton, the famous scientist, by Newton. The radiation as the wavelength ranges from 4 into 10 to the power of minus 7 meters to 7 into 10 to the power of minus 7 meters. So the wavelength of the violet color is the shortest, and red color is the longest in the visible light. They are obtained from the glowing bodies while they are not, white hot. The light obtained from the electric bulb, sodium lamp, fluorescent bulb is the visible light. మనకు బల్బ్స్ నుంచి వచ్చేది మొత్తం కూడా సోడియం వేపర్ ల్యాంప్ నుంచి, ఫ్లోరసెంట్ బల్బ్స్, ఇవి మొత్తం కూడా విజిబుల్ లైటే. మనం చూస్తున్నామంటే అది విజిబుల్. సింపుల్ గా యూజెస్ ఏంది, ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? టు సీ ద థింగ్స్, వీ నీడ్ లైట్. లైట్ లేకపోతే మనకేం కనిపించదు. సో ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ ఆఫ్ దిస్ విజిబుల్ లైట్ 4 into 10 to the power of 14 4 into 10 to the power of 14 hertz to 4 into 10 to the power of 14 hertz to 8 into 10 to the power of 14 8 into 10 to the power of 14 hertz. సో ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్. నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్రారెడ్ వేవ్స్. ఇన్ఫ్రారెడ్ ఆర్ థర్మల్ వేవ్స్ అని కూడా అంటారు వీటిని. దే ఆర్ డిస్కవర్డ్ బై హెర్చెల్. హెర్చెల్ ఇన్ 1800. Herschel in 1800. So the wavelength order is from 7 into 10 to the power of minus 7 to 7 meters to 10 to the power of minus 3 meters. So these are obtained from the hot bodies. So అందుకే వీటిని హీట్ వేవ్స్ అని కూడా అంటాము. So these waves are mainly used for treating different kind of diseases, like in physiotherapy they will use these waves, as well as to study the rock salt prism. So in the study of the radiations of rock salt prism is used instead of glass prism. These waves are mainly used for
therapeutic purpose by the doctors because of their heating effect. Infrared waves మన రిమోట్ లో కూడా ఇన్ఫ్రారెడ్ వేవ్స్ యూజ్ చేస్తాము. సో ఇదొకటి. నెక్స్ట్ మైక్రోవేవ్స్. మైక్రోవేవ్స్ ఆర్ డిస్కవర్డ్ బై హెడ్జ్. వీటి ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ రాసుకోండి. ఇన్ఫ్రారెడ్ వేవ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ చూద్దాం ఒకసారి. ఇన్ఫ్రారెడ్ వేవ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ 3 into 10 to the power of 11 hertz to 4 into 10 to the power of 14 hertz. 14 hertz. Microwaves are discovered by hertz. So frequency ki unit ina pere manam vaartam ekku. Microwaves ina discover chesindi. The wavelength range is from 10 to the power of minus 4 meters to nearly up to 1 meter. These are produced by spark discharge. Spark discharge produced by spark discharge. Spark discharge or magnetron valve. Magnetron valves కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. They are detected by crystal or semiconductor detector. Crystal detector or semiconductor detector. So they are used for radar communication. So microwaves are used in radars. Radio detection and ranging అంటారు దీన్ని. Radars లో వాడతారు for space vehicle communication. Radars. నెక్స్ట్ దీంట్లో మనకున్నది రేడియో వేవ్స్. ఫైనల్ గా ఇవి లాస్ట్. ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ కూడా రాసుకోండి. మైక్రోవేవ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ ఆఫ్ మైక్రోవేవ్స్ 3 into 10 to the power of 8 3 into 10 to the power of 8 hertz to 3 into 10 to the power of 11 hertz. This is the frequency range of microwaves. Radio waves. Radio waves discover చేసింది మార్కోని రేడియో. మార్కోని in the year 1895. సో ఇక్కడ మైక్రోవేవ్స్ ఏమో 1888 in the year 1888. Next Marconi. Radio waves discovered by Marconi in 1895. The wavelength range is from 0.1 meter to wavelength అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. 0.1 meter to 10 to the power of 5 meters. They can be obtained by flow of high frequency AC currents in an electric conductor. So high frequency AC currents, high frequency alternating currents in an electric conductor produces radio waves. These waves are detected by tank circuit in the radio receiver or transmitter. సో మనం రేడియో వేవ్స్ యూజెస్ అంటే యాక్చువల్గా రేడియో ఓల్డ్ డేస్లో రేడియో వినేవాళ్ళు. ఆ రేడియో మొత్తం కూడా యూజ్ చేసిన వేవ్స్ రేడియో వేవ్స్ ఎక్కువగా. సో వీటిని డిటెక్ట్ చేయడము అంటే రేడియోలో ఉండే ట్రాన్స్మిటర్ రిసీవర్ అనేవి ఉంటాయి. సో వాటిని డిటెక్ట్ చేస్తారు. డిటెక్ట్ బై ట్యాంక్ సర్క్యూట్ ఇన్ ద రేడియో రిసీవర్ ఆర్ ట్రాన్స్మిటర్. సో ఇవి electromagnetic waves के complete electromagnetic spectrum की related information. నెక్స్ట్ దీంట్లోనే వీటి అప్లికేషన్ చూస్తే ఒక్కొక్కదానికి ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ ఉంది. దీంట్లో మనకు రేడియో అండ్ మైక్రోవేవ్స్ రేడియేషన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ రేడియో అండ్ టీవీ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. Microwave radiations are used in radars as well as TV communication. Infrared radiations are used in greenhouses to keep the plants warm. In revealing the secrets writing on the ancient walls. Infrared waves use చేసి writings secret writings కూడా secret writings ancient times లో ఉన్న వాల్స్ పైన ఉన్నది కూడా ఇన్ఫ్రారెడ్ వేవ్స్ యూజ్ చేస్తారు. ఫర్ లుకింగ్ త్రూ హేజ్ ఫాగ్ మిస్ట్. సో మనం ఇన్ఫ్రారెడ్ కెమెరాస్ యూజ్ చేస్తారు. దేనికి ఫాగ్ ఉన్నప్పుడు ఫొటోస్ తీసుకోవడం కోసం ఇన్ఫ్రారెడ్ కెమెరాస్ యూజ్ చేస్తారు. అట్లనే అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్ ఫుడ్ ప్రిజర్వేషన్ కోసం వాడతారు. అట్లనే ఇన్విజిబుల్ రైటింగ్స్ ఫోర్జ్ డాక్యుమెంట్స్ ఫోరెన్సిక్ ల్యాబొరేటరీ కూడా అల్ట్రావైలెట్ రేస్ యూజ్ చేస్తారు. Ultraviolet UV radiation also used to know the structure of molecules and the arrangement of electrons in the external shells. And X-rays are used for the structural study of atomic nuclei, crystal structure, fractures in the bones. And gamma rays are used in the treatment of cancer, tumors, and also to produce nuclear
రియాక్షన్స్. ఇవి వీటి అప్లికేషన్స్. ఒకసారి ఇది చూడండి. ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్, పైనుంచి కింద వరకు చూస్తే ఇక్కడ మనం తీసుకున్న దాంట్లో వేవ్ లెంత్ అనేది తగ్గుతుంది, వేవ్ లెంత్ అనేది పెరుగుతుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గుతుంది. సో వేవ్ లెంత్ ఇంక్రీజెస్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్, వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా ఇంక్రీజెస్, ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజెస్. ఇక్కడ మనకు